Sompa TV Sunia Dawasiama Waha and some of those who are and I de eba. Yera William Atukuba, one in some for a dinkomobi Afakaneman Penny John Dramane Mahama. Bantamam Raso, Johnny Swaka search us a banan when Yenia Brepa. Sir, or my gun and more and you mahotono over to me a pigeon. Police at Jumakono, a Tuana Mobi and Chakra. Sir MP Pamonio Kono Kotua Bana. Na IGP one also after some for their tuja and no demonstration be a course so occupy Jubilee House no didn't see a opposite for you. Yabako a dra ewa santimantem has said you have man and now for you or their money being and Gisembe through Habrain. Ghana Physician Assistant Association, one of their two buying when him say woman pabas are pembako and ye cherry, omunya jumanye. Sanso so and I animal our Pamon Tadema. Yamba and your fast or senior high school area Montamason. Alpha Phobia, who you not daba so much serious from Tobacco Bread Live. Our Facebook where Sompa 93.1, YouTube no air Sompa TV, and often some wood running in a dasa pebin working Kenya. Air www.sompaonline.com. Or something in a dia kucher at Yaguho. Express Group of Sia Duba to far. Yadoko was a brony chromo and walk out ye Juma Elho. 21st clinic near the sciatica expert NEA. Dr. Bay Watana so apatapa new site onomoa. Okwa wamba shock kama cloud internet. The fastest internet in the world no. Afe Ike Herba Center. Ebusia ayar safia ne one water kwai. Na womunso ensho bi. And now we are here mizo. And a 5G now dia power mana say. Afe so was Herba clinic si anka say. Stroke ya dia nkwa dia. Wamba tu asia kra e dia free ho. Tabita clinic so for alignment on one one month short cocoa drone back pay and 1 3 capsules or Konakotobia a bit me up wow. Kasie Osha Ewa Sompa TV Sono Sompa 93.1 FM Ekremu Santemantemo and watch Sompa 90.7 Ekrem Ewa Bonone Po FM Sompa 98.9 almost so Ekrem Ewa Bonona Fe so half and an important Kwabana Kesenafe. Akosia Ejewa Kodie Boatin. Retired Justice Ewa Supreme Court William Justice Atukuba Ena Ekasei Eba one in some 12-18 come up and was some working in an 88 what say Kaneman Penny John Dramani Mahama and what I remember over Fayim singing ano etibi sa wo hwa temu adwuma no a na sabe nipa eye adwuma ho kra no eyamanyo sabe wo no amanyoku MPP anya de so benya adwuma ye wo ho a emu nsam no beye bebre no ena na nsam trofo busa na semba ko mienu miensa bi e de afa ho wo kyerem sade ono so so osi hu sade asamo a kane mampane John Dramani Mahama e kan ye no nature of the Supreme Court as it stands. They feel that is politically tilted to the MPP. You can see a lot of those sentiments expressed on social media. That's why to the extent they call them unanimous FC. When the public loses confidence or they start complaining, you don't just push it aside because when nothing is happening, they won't do that. They won't do that. Why is it that they were not having that impression of raising those flags earlier on the whole? But the National Security Minister also even came out to talk on this point. Public perception in your private estimation may be right or wrong, but it has effect all the same. You try to diffuse that effect. Well, as I said, those sentiments don't arise out of a vacuum. And to win the public confidence, they must feel that the judgments are sound and not politically jaundiced. So if there's a big outcry like this, something has to be done about it. You see, the bad thing about this country, something bad is happening. For political reasons, they would like to push it under the carpet. No, not so and so and so. They did it when the cry about corruption was rising and rising. What happened? When Anas went in, what happened? It doesn't pay to gamble with the truth, where it will surface and can cause damage. On the whole, that perception, well, is there. I didn't cause it, but it's there. And so Mahama can talk about it. The only point where I disagree with him is he should have gone further to say that you, the NDC lawyers, should be getting ready, those who are experienced and independent-minded, so that they come and will not give the same impression. But if it is just politically balancing the equations, that's not helpful. Then why don't you leave this? Is it just because you also want the opportunity to do the same thing? William Atukubani Atenenkai.
Our Sobodia Biakoso, I want Kramantem Emu, Area Chamber of Construction for Industrial Players 2023 Awards, and now Akoso Namso Amos for Washajo DNA a year Adansi on Samso, one more Korea Sansu Mashaba Jani or Bantmaba Tompa Soso, one Moyan for Francis Asenso, Wache Nabapai, Alfin Pimia no Adne Edionomiansa, a infrastructure development, or so for ya one no enya ye enono, and I'm so Amodia Kotuja Echasa Ghana. Bayani abrepa na wo hwemo pa no a ene ya bible taye pa no se ankronkro dwumakuo ene aban de ne nyina da baye pe won botaye wo mani soade hunu se ne baye asika betumi abuo na wo ka no asanso a kire mu se de entikrampo ama aban no ani age ankronkro de no ne se eno betumi a kire kese na asanso aboa se ne baye a emabunu pinu abetumi de won ho agim Ora Francis Asenso Boachi. I want to assure you of government's unwavering commitment to this cause. We will continue to prioritize infrastructure development, foster an enabling environment for private sector investment, and work tirelessly to enhance our common goal. Distinguished ladies and gentlemen, infrastructure projects across the globe consistently demonstrates that public-private partnerships provide government with a viable option for effectively addressing its infrastructural deficits. Indeed, the private sector brings not only financial resources, but also innovation, expertise, efficiency, vital for successful project implementation. Nevertheless, despite being a commonly employed financing mechanism, PPPs still represent an evolving concept in sub-Saharan Africa. And what you know, I found a contract I would draw and a quanya barnafa sutua cano, and also a can be kakra at the farm. The current economic challenge due to the During and Recovery Air Force. As the minister responsible for the construction sector, I want to express my awareness of the difficulties contractors are encountering, particularly concerning delayed payments. I want to assure you that I am committed to addressing these outstanding payment issues to the best of my abilities. Congratulations to the award winners tonight. You are the heroes of the sector. To those who couldn't make it, I wish the current economic challenge due to the During and Recovery Air Force. As the minister responsible for the construction sector, I want to express my awareness of the difficulties contractors are encountering, particularly concerning delayed payments. I want to assure you that I am committed to addressing these outstanding payment issues to the best of my abilities. I was your funny attending. I was so for your short dancing in Numa on some so. One or Korea was so a Bantman Rashibajani. Now, a Minister for Infrastructure Development 2023 Awards. So, no, Wapani Pay, one only a bon abaso so a bon homo de pa. Yes, every worker saw which room say Abano yet over to me, Sunny Baya and Yuma Ebibu. Dr. George Akufo Dampare, IGP, and Casabra in some trough for any MP Pamono party in Penny Phobia here. Na Odin coming in an AM Prapra, Quemia to Bosumia, Yekurum de Tosso and 9, any people Amonokone Simpieso, Noakui Ubia, Ubekra Francadiama, Amonukono, na what in some P, Amaria Senegana Foina. Again, also my colleagues from the Inky fraternity, and knowing that Sunday is Saturday, I think Sunday is our day, we want to wish all of you well as we prepare towards the Ghana Journalists Association's awards period. So we all will be there, we are with you in spirit, and we'll keep praying for you to have a successful event. Today, we are here to take another step to deepen our democratic practices. This time around, in connection with the internal elections of the new Patriotic Party. We've worked with the party for nearly 2 years now in its quest to position its leaders from all the levels, constituency, regional, national,
and now in the domain of working towards electing a presidential candidate. The first leg will work together, and in August we were able to have a successful first leg of that exercise. And we have November 4th ahead of us for the final leg of that exercise. And we look forward also to early next year to work with you as you work towards selecting your parliamentary candidate. We've done the same for the other major political party, the NDC, and it has been successful all at this level. And we want to use this opportunity to thank all the political parties, and today the MPP in particular, for cooperation extended to us, for us to create a platform in an engaged faction to work together to deepen our democracy. You're IGPH Deputy Chair in charge of operations at East Northern, Dr. Samuel Tete, one also Samoa, what about some telephone? On behalf of the chairperson of the Electoral Commission, this is staff with me, bring you warm greetings from the Commission. The NPP, but also with the EC and the nation as a whole. The conduct of the election solely rests with the Electoral Commission. And for that matter, there should be a series of engagements, which this meeting is one of it. We need to prepare adequately and then make sure that the election is successfully conducted. We have issues like recruitment of officials for the elections, issues like printing of ballots, issues relating to agents who will be represented at all the polling stations, and so many other issues. So far, the engagement with the security services as well as the elections committee of the NPP has actually gone on well, and we are looking forward to have the final selection of a presidential candidate on the 4th of November. Dr. Samuel Tete, Deputy Chair in charge of operation, the MIEC, and I attend in Canada, Mukrano, Yura, Mike Okwe, Baby, Chamana Yachi, I mean, Wagana, Barasab Jamu, Abujakuya, Tuni Pano, and Pipa Munukun, with Timua Kutini, Panesama, or the Jansam Joe for Quine. Ahead of us. We want to say without any equivocation that this process is going to belong to the EC and the police. It is an ordinary election, an election to elect a flag bearer for the NPP. And we intend that everything must go according to law. If we were capable of security, we would have provided it ourselves. So we know the appropriate authority is the Ghana police. It is not just an internal event, for which matter it is our own thing to do. In fact, even a family meeting, if you have it and you don't go according to law and you start fighting, very soon police will have to come. So nothing is beyond the parameters of the police when it borders upon the peace and security of our country. It is also a fact that the Electoral Commission has been set up as an independent institution whose job basically is to carry out elections in our country. So they must know all the dynamics of elections. For that matter, we are authorizing you as a party to take absolute control of all the processes that you regulate during a normal election in this republic. You're Michael Kwe and Yatin and Kay.
post rampmasia drone samcho for shamude ya wo frɛ yo na fa baabi no san so to aso kyerɛ mu sɛ baasa abosome ne na kakra nie wo ya kyerɛ ade hye bi mo ye ɛyɛ occupy Jubilee House na wi akyerɛ nipa aduanan kono yɛntete baasa aposifo akyekyere wo mo ne ade no nkyɛmu kakra ɛwɔ ho wo sɛ wo hwɛ mu apost adwuma no ɛyɛ anane fa kɛse pa na sɛ wo bɛbɔ japade ɛne wo mamu no ho ban enti sɛ duro sɛyi na wo mo bɔ ban sɛ wo mo makwan ma bia ye bi etesa mabunu ne nkɔhɔ adaroma aya yɛnte ase fama wo mu sanse wo modwumadi o mu di no aya na fa baabi no sanity. Mental thing that came out was the issue of consistency. And the consistency bit came from two fronts. My big brother who spoke first and my brother who also later anchored that point about the fact that 2014 there was an issue of Occupy Fluster House. We almost 9 years now. So if we are not careful, 9 years time, if we are not here, then there will be another meeting saying that why are you stopping people for going to Jubilee House? Because 9 years ago, which is today, there was a demonstration called Occupy Jubilee House. So there is one thing having the intention and naming a demonstration by that name, and another thing, it happened at the location that you had it. 2014, nobody occupied the Jubilee House. It was in name. And they did a demonstration, and it was around Professor Madam Afua Salazar's Park, and some of them made an attempt to run to the Jubilee House, and they were stopped at Afrikiko interchange. We have engagement, and we worked on it. And I think by that time, my brother, Lawyer Kofi Bente, was also even in the group. So we want that clarity to be there. The mental thing that came out was the issue of consistency. Abusana turn Kenya post rampmasia do Dr. George Akufu Dampare. Sompa TV so na wuguso a wo hwe awia pram to branu nie na ye kwaya nim wo ensam from ye kai dia ma wo se ye nuanom Sompa 93.1 FM kuramu wa santimantemu enu achi Sompa 90.7 ekuramu e wo bono ne po ye FM Sompa 98.9 ekuramu wa hafo na fe so bono ene ne mpotamu ye kɔ edwura ye nua ba ma na fori esi anam e wo ho nana awurade asomdwe nkan wo ankan so minya na wapo mu te sɛn na dia na ekoso boye nkomoy yo ube PM adwura setedwuma se a nana beremo session otosumienu ono ni penifo aka omo habom da meka sei no omo bie apolisifo atena ye kese pa a efe no divisional police headquarters no e wadwura setedwuma se na mini obeka ya ncheye afi etwemu July mu honom na basabasa bi eba adwura de dodo na bekai kase kaka shootings na I see a major Haseno, Tokwa Bivaye, and I'm so a man, Nipa Mino, Faso, every more for so a paper. And my recommendations are Justice Kumsin Committee, no, and say, Atanaya word, Ramasin, Esha part, and it's a pen for to me a Pimua, give me a boy, be security. And I'm so my another drawing in Belmore, so should you toss me on and him for it, and I say, Omode Kodaya Baya, M1, and Majumodino. Chese aban kwan entumi nye chomo ankasa fa chomo so omo esiesie atenaya police for betumi ababetena mu enam santi enna meka se nminia behwe atenaya kese pa bibia bi wombi ye wo sales bese miensan ewo edan ni mu a ye wo police for omo ye wo divisional commander no ni officer e beka se omo esiesie fully furnished ho yawo security form penny for atena ye nyina wo edan ni mu a e ka se omowe bibia sabre ka se no nya afi no mokoto nkonya anaso mokoto table bi e da ba bisi wo bibia bonu ka se it is fully furnished there sabre ka se no omo eguso a didi nkometi tu omo fo ehihye omu nkran enche na omo twa homo na che se yakwa akɔhwɛ de za editie dem mo se mi twa ni mfonyi da kyerɛwa e ka se dan no de e dan amini efe papa dan efe pa anya sanketo adwumade di npa bebre atitifo ene akugu dan fere dem ma be pie adwumade mu interior minister ono ankasa ambizeri honorable
ono anaba chese oba na wabe di animu na wabie djuma di ya no ye wa apolisifoɔ mpanimfoɔ akukudamfoɔ a ɔmo asantimantem ha sei ɛne ɔmo emu a ɔmo aba begresi program no nan homa ahemfo a ɔmo firi echichiri benchɛ a ɔmo aba bi mu firi nkura foforɔ so ye wɔ Nigeria ni ma ba ko hɔ no Mahaji a ɔno so Muhammad ɔno so firi Nigeria ba ya chese ɔyɛ businessman a ɔno so ɛde ne nimdeɛ ne na ho ɔfɛ ne nwonyam abeta djuma di ne ntimi na obi sa ya ɔbɛgyira ɛyɛ police divisional headquarters na mpenifo nananom a ɔmo agyira akeka ɔmo nsase a ɔmo asiedi ama police ahwɛyɛ no ani adwuma kɔsoa na anwummerɛ deɛ bɛka kyerɛ bia na de afa mu de ama yɛ wae nyame nyɛ mo yɛ adwuma yɛda ase papaapa yɛnnua bɛma nana fori na yɛte ne nka firi adwira Ghana Physician Assistant Association wɔn so de ato aban no anim sɛ wiasem kɔtɔ de dia ne ba so de di wɔn ho kyerɛ wɔn mu yie pa na de ba kwa ya na ya ne sɛ batan abatete ne mowre mu ade ne ba kɔ sukuu ne bɛkɔ akɔ wie kyerɛ wɔ bɛ wie sukuu no so na adwuma ho asɛm asan so akɔ akɔ yɛ braibogie ɛnam so ama wɔn mo sra ban sɛ wɔn ade hyɛ ne ba sa pem ba ko ne kyerɛ na awie sukuu na so sɛ pa sɛ wɔn bɛnya baabi ahyɛ no ma yɛ adwuma ne bie no ɛno so akɔ akɔ yɛ asɛm foforɔ ɛnam so nti wɔn kɔtɔ de srema mpanyi na adɔ sɛ na da woro mo onye bibi mfanfa wate na dokota fon kuma no wɔn so yɛ adwuma eyeye ɛwɔ ma Ghana mu asɛm nti yɛ kɔ ɔmo so na ni owura Emmanuel Kofinti akwakodi enkomo ɔno yɛ vice president ɛde ma Ghana Physician Assistant Association na yɛ bisa no sɛ aso ɛde ba pa na wɔn hwɛ ɛde afiri aban no hɔ na ɛfa baabi no wɔn mo kyerɛ mu sɛ ɛne no krampo no akwakɔ yɛ adesoa ɛde ababato wɔn mo so sanse sɛ owie sukuu na sɛ o maame sɛ bɛbɔ ho bra betua wo ankasa wo sika wadi di sika ne ade a aya na ɛfa baabi no ani wu paa ɛno kora titiri nti na amenne no ekuo na ni abre sɛ wɔn mo sra aban sɛ nka betumi a ayaresa bia hodro bia ɛne wɔn mo hia dokotafo nkuma no wɔn mo mfa wɔn mo nkɔ na nka wɔn so nkɔ yɛ wɔn ma ho odi mu deɛ ɛmfa sɛ ne bɛyɛ a wɔn mo ntena ɔman mu ansɛe anasɛ mpo wɔn mo mpɛ sika twitwi deɛ nka sɛ wɔn mo to kwan akɔkɔsi broni krom wɔ kyena bi Ghanafoɔ yɛsa rehwɛ wɔn mo kyerɛ kwan na nka yɛbɔ mɔden si ebenya owura Kofi nti Emmanuel na so na homa ne totom yɛto ansɛm no so yɛnya no a yɛne no ebedi asɛm nkɔmɔ aban na de ba ko de ba ya Ghanafoɔ bɔ nsɛm de ma no ɛyɛ Free Senior High School na Free Senior High School no ba yɛ no na aka nipa a obɛyɛ ho adwuma ma Free Senior High School botai na ni so ade hu no atimi awie pɛyɔ ɛfa baabi ɛyɛ wɔne a wɔpam ntade de man kwada na ɛkɔ school ɛwɔ schools ahodoɔ yɛ wɔ Ghana ha sei no na ɛna kakra ni na ɔmo tie mu ka aban sɛ aban wada woro ma adwuma wode ma ne pa a wode ma yɛ no adɔ no yɛadɔ de awie o nanso akase sika no bɛba ɔmo aka na Sompa TV ade akyɛ bi adwuma de yɛ na ɛkɔ so no mpempi no sɛ eduru wukua da ya ɔmo ahen yɛ odubu akyɛ bie kwan mu sɛ asɛm bi ɛha wɔ no ɛyɛ aka na wiase nyinaa ɛnte na ɛbɛrɛ wɔ bie saa kwan no ɛde to hɔ saa no na kyɛ sɛ apai ɛde ma yɛ nuanom a wɔpam ntadeɛ ɛde ma yɛ mba ɛne wɔ faase no mu a ɛkɔ school ɛwɔ schools ahodoɔ yɛ ɛwɔ Ghana ha sei no ɔmo kyerɛ sɛ no kure ni adeɛ no yɛ adeɛ a ɛha adwen yie paa na ɔmo ka wie no ɔmo ahen ama nanso hɔ a wɔne panimpa abɛdi akyire ɛde ma enwomasua atena yɛwura NS akosa edi nkɔbusa ne sɛ na adan na aban no de adwuma ma obi sɛ wɔnyɛ na sɛ bi o Bible kora ka sɛ eni kwa sɛ ɔpani ne mfifire wo no ho na wɔpam ade awie na sika no nyama adan ɛde asɛm ha share education space na brano no aban bi aba nsisa ɔde ba ɛma education sector na wo share yɛn kwara ɔmukɔ school ɛwɔ senior high school from 2017 and aban ne yɛ na adwen sɛ dabi yeah, my Caribbean, and Southphobia in Jessica and Sana or Quaco uniform near day, and a tuition fee. I'm a Peruvian and European and the phrase such as policy in a buyer. It's one of the components in school uniforms. The uniforms will go almost Monday to Wednesday. Now, almost I said Thursday, and Sana was I said Friday way. The book was Sunday to 12 in a banner supply in a mamo. And now, share a moment from prominent again and as a suppliers in our by no way, you might be brave. They've been with some Musicana, Emma drew here for now. But the bit me a Genasaka say, he said, no, checks, and she be very ready. A bit cramp and my from so, and a bit in a ready, I'm a picture checks in idea, and now you will be a minister officer, at least, Omudi and Nigeria, didn't see, Obi and India can be no, the person of assurance, and yes, be able to enable a delay has been a buyer. And the Abano Finance Minister releases Capudua in French Bia or supply school uniform Bia and Timpamcho Munka Macomanto. Kasama for Abedi Chedema and Gumasua Atayura NS Akosana Yetenenkai.
yasa koya china ni oroko finti manuel kwa kodin komo vice president Adama Ghana Physician Assistant Association of Ghana. Obanyika se mo ha Sompa so ni. Hello. Ayo atamenka ya mo ha. Thank you. Me da spa ya misira mo. Na wo ye de. Yes, Adam Epa. Ye da nyame ase. Ayo ya no ntia se na mo de adesede ato aban no wanim. Afa mo posting ho nsansam atesa. Ne nchia mo kakra no sei. Right. Me da submit your telephone. I'm say Ghana Physician Assistant Association. Na physician assistants. Obi e ni madwuma ye wo apumbia ye ehwe ayarefo. Na local hospitals basically ye wo health centers. And now type for chief. That's our common name in the health centers. Now, for the past 4 years since 2018, a binding posting. And so you have a backlog of about 5,000 years ITF. Now, you hear universal health coverage, SDG, go 3, and now you hear so we have health coverage by the year 2030. Na PAs any the gatekeeper system, the front line. Now over 5,000 PAs ATP as a danger of mine. Number Ghana health sector. And this is no idea na more rasa ban betumi ayama mo nani kyene ye. Yes, sir, ban say I want to seek clearance from the minister. I want to seek clearance from the Minister of Finance. Not only put PS 95, na more map on the NCE in Ghana. Obi beka se modwuma no anka saro na sabio mfaso ni so kakra ande ma ban no nchi na asa won fa mo no ana asa sai bibi kakra wo ho. Ohima meni be dia wode. Na so when it could be as a health center be our country more. Physician assistant and mining. Okay, most of the district hospitals now, physician assistant, honum. I become medical officers a year, Juman. Uber health centers, apart from a clinical, Missy, more me, 20 hours. Year, Juman, home. Miss Sanya, Miss Human Resource Manager. What you say? What you say, pa? It's a in a public aspect where it's high public. If I say a month for year, polio immunization, and other anti-senior as of I say. So, it's a my idea, so oh, Ghana. We are the first point of call. A dear Nessie Quine, sir, a barber from Wajuma, Sansana, or Mania Sabia, what one or ye here, a doctor for nurse for near Desombe to me a bois. Momo Diana, dear Papa, buy not to me a CBB, dear Cheramo, Sabibia, Sequintin Amana Banasa. A penny sedan can be answered. Now, I'm saying, maybe almost penny shares in network of practice. Also, Babesa concepts now towards sustainable development goal. Almost but into me can see that mobile roads are a program because many young health workers. You see, a next 1 year gunning. So, was a piece of Yan and Sodia, Yebeko, into one form. I am so we are vice president, not just Sanya Daya Brano be an equono. I wish Yamo Junjumo, the Amman for no canons or some other quadrant Junum I wish Yasanwa. I am some best son, Ayana one more can. Now one can sound so much per se. Move to one and more qua buying when you know what Tanasi at the home como. Yeah, 2 and a month. I'm say last this year, I would say strike Accra. If you may without regulation in Sanya. It's any abiding thing, sir. Make me see any minister of health a come on. Any deputy minister of good, a didn't come on. Any letter general a didn't come on. Any bureau stakeholders a didn't come on. It's you engage. Say, on fire, members name with you. Nenwa young fam one year already and from Kakra. I said to Namunana to say Yankasa de Mamu. Assistant and Koya welfare and Koya. I catch yes. Basically, Oba health centers in Kura, my allowances, free accommodation, said any ho.
Oh, baby, out to one habitual libel. Incentive of a BA in your mind. So, it is all honors when you have a paper and I quaffa. Sanity. It's a woman, dear. Edinburgh. And this is no more, sir. I buy the post, Timu, and come catch you on some baby, be a come home, and I can post in any cameras. And calling you being perfect, because you see, Ghana, and I catch you on the mind. And you see, one thing about the German community, we are for doctor. Invitation by Napom. A year, they invite you. We are aware they invite you. Now imagine, so, a case like this, and no one had the best animal. You better go bravo in you. It's either by an our Panyakasi among Comoya, Yabasan Swato, Sonia D, and a for that Seno Beno Adaji. I was your warrior, all right, Emmanuel Kofinti, one no, I am Vice President at the Ghana Physician Assistant Association, and yet, sir, one to show as soon at the Chabain. Ye call a Homano Sona Yeni Bema, Ebeneza, Owusu Ansa, Akudi, and Como. Na Kumasi Metropolitan Assembly, Upper Jumadibi Hontoma, na dia, ye per se ye din Como Homano so. Na Yeni Bema, Ebeneza, one a dear Chirabuabu and Samanua, Edia Brena. Mammy has many Ebeneza war. Yo, any mammy shay na main commandimo Emrakakra. The 21st clinic we may come for the mouse about Motin na efa woni chiremu e wo honum. Yen krabata no dos baby e ben wo no. Wo friend number na eguase no a na ya kire baby e ben. Ye ne sciatica expert no. Se obisa obesa wo sciatica yare na nye 21st clinic a hwesoro na hwefo na hwe animu na hwe akire na hwe bonkum na hwe nifa na enipa nye bronya ba obeji hu siga nyina akodi sesi a wa ye se kro opiska ko hadan. Ne mom ne ye ne sciatica expert no ankasa yare na so sisi achi fa wo to fa wo sre wo nankokom wa nantu besi wo na no so ne nyawo a wodobeko ana medical akire mu di akire wo se yenkrabata no doso kumase oboase sunwane sanso na nkraza tachiman ene nkramantam ba bia ye wo ho de hia na se obefa number na eguase yare nkaye ka ho bia no me pa che ye ho adwuma 0540 311 0540 ewie ya megusu amekasa ya hunu se emrantia no ne mabawa no omodi omani akire mu ewo offenso abofo ene ne mpotamu ne nyina no eye 5G ene mizo ni bi moza ka no nam ya brande ho kama wuhia ka na mepacho gina ne tobi wate wa wo ton niema ewo kwan ho ye drinks ahodo bi a wo ton bi wo kwan choba afo nyina no ka ni twamu pe munyina na munyi bi wate Dr. Silas ene ma nam omani abrigidi pa ya tesanya asem ketua na ahintasem kure wo mu ne se wunya drinks bi afie bia mu ani je wo honkora ne nya bia o se ye panitimi num bi obia etimi num bi bema ahoɔdene nko na wode koye adwuma no wo fra ba bia wo bia no na ye di bia ma ne 0246 270221 0246 270221 3A Herbal Center aba na woba ye no wode sisiyade aduro ye friend say Coco Master no na abadwa so ebiemu nso eye ayamutim eno wachi na Coco nyameje wadom na efie bia ya 3A Herbal Center waduro wato din Coco Master na iba wura fie mu pe na ye so bia su a wosu no na eto atwa obi asu sase ni sisiyade no na de beko wom me pa to jai sa anwom no to sanso obi sa yamtim ha me pa manum nuru anom matua mi tua na me num bi mi so bi na mi hwia bi ne nyina no mfa so obi ani hwa e wo so na ye de ne kwade wo mo no sa wonom a ohawo ma ne bia ne akire ne sa yentu batimi akọ akiri akọ adwuma tu kwan akọ akiri ansa na oba fi abeyo se de amamre ene amane esitie no ne sa yenti kwalnak dade heba misty ene apedank ena ya san ede 3A bam no so aba na 3A bam no so ya de a se wunya bia na kire se wona wo kro no wunya bia beboa wo pa 3A bam no se wunya bia kama ebeja wo ho adwuma nyina brepam so ebekyerkyerem na ye de akyer Tabita Clinic nipa na wo awie Dr. Tabita se monfa no emra abusua wahrawa wo brebo enam yare bia wakote awo na wo pebe ma waye mbe wo mpam nema bia enka wo nipadua no Nyankopon amfa amawo a sabu hu sa wo ba awie ya se abeka ho no na kye se yare na nanom kro soye a wo suai e de yare nipa na wo awie Tabita samode monfa no bra we twa herbal treatment massage papa bi ene betwa ade agu ye nubra ene hahama ehu adwuma crossing Enkra Medina Firestone footbridge first footbridge after the atomic runabout eno achi Kumase Sofalai alignment ye wo ho ebu akwatakwa na afeso sunwane so ba bia Dr. Tabita ni ayare sapa papa na ye de mawo 0260196219 0260196219
19 wanadawroma ye tun kreta no aba ye ba ensam pia ka kira wiai ye de besoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meetimu biem 0598 559802 edia waso yeta 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa won kransa na wo ye krania kotro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo Sompa ye ni Rome hotel dia no hye eye bosumi du ba kono ne de di kan na dwumadie no akasa de bronya bosumi ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de mo de dum ye no ye de ama ekunafo yi wo de bibi wo 1 million ko se 1 million wo de ba to akoko me ba to akoko na de abomo na me de abomo no so eni anwa ne sa di si no so nyame nhira mo pa wo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de mo amu nim Sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi TV Emma Aketiapa. Yara wase ama wakwa aba Beneza uso ansa na yekwa ne nche wa santimanta Beneza radio asomdwe nkan wo. Beneza radio asomdwe nkan wo. Babra nkan so. Na wapo mte sen. Na me adomo. Boye nkomo Beneza. Me da se. So the wedding kan ede asem no atudwa no sa pepepe enetieri. Ene de KME etimi apa dwumadie bi ho ntomakra. Na dwumadie ni nyina kofa ba na se bota nyina ne se ombe makuma city no emu afefa ombe sa recycle sa efia ombe se sedi nyina enso so ama ababedane adwuma ediama o manfo biduma wo muye maburu e wa santimantama se anokwasem dwumadie no e sha se du pepepe wa ha sabra me no ka se
asemuhene nana eje mensa wono na eya asemuhene no obeye adwumadie no titire ne akyese wo toto bibia ma ne koso na wo adwumadie na ase no na wonimnyamfo samo pan edina sibie so o kasa na odi tudwa akyere bu se wo hwe kumase ankasa na Usho kumas free ade say adukuro mu pa je say enya asem ketewa na okasa na odi tudwa chem say da bia da no o mantimi ansesa free kura no e wo kumas no best 20,000 tons a wo mutimi esesa wo the central business district no kwa say ade say free no day in and day out no nya no free mne kumase city na kasa enti enu nti no makwa kofa sa dwumadie e dia ba o mu ba be ya buya bo se de be ya o manfo bi no o mu kumase no e be bo o mu no mu de sa dustbin SCC miamia na afin so no baabi a e be bo am mu so atimi asese free ni tentem sabra me no kase no o mu e de ka ba ko enwotwe a o mu dia ba e ba be bo se de be ya de sisa free na no nya de aguma na tese ye recycle no entempa so nya de akwa di dwumadie wote edie e wa santemantema eti sese ade dwumadie no gutu a e koso a empanifo pii na so no e wo dwumadie ase a friends Spanish ambassador na afin so no wo manfo bi no mo kika ho a wo mo bo ma dwumadie etimi egana na so abe krabewe no ko munyina e wo hase a ye sa dwumadie e koso sese ade ya pa dwumadie no ntuma kora e ba beboa ama efi ateko eko na se efi asituo e wa santemantema no ya ba be hyase e ba beboa ama efi no yetime to ase e wa santemantema kwabena mo ene adwuma Ebenezer owusu ansa Asase o ma Ghana ye take cancer and share ya betua judgment debt. Sika twere die $140 million at ya mekwe ye France Satan free e ya wono e wo UK memu. Ne nyina da ayenti ase apam ya o ma Ghana ene ye ko sensan ya fempem no ana aduono ba ko ne mo sa power plant e ja wo mo so ba boa se ne ba ya nyina ma hote nyina mo nkanea ye nsa botumi akabie e kwa wi akire ya wo de ko ba de wo yan so o ma Ghana fa akire na ati apam no won mankasa akotwetwamuo enti kuo no de o man no kogina emra no e wo court ya court we wo UK ahye se Ghana ntua $140 million emfa ema wonom na asem de bai na Dr. Kwabena Donko wono so de na no atum bia wo ye wo soafo ankane na wo hwe o ma Ghana nyina mahoden wonsam so na wo kyerem se nyame anim ni asa Ghana ya predodo na were nyina da e ba nyina da akwakwa se NPP amanyokuo no obi ntumi hunu ba bia America no won so mutuwa na wo nko akwaka da bia aso mpaso ka ene di Ghana animuo ebi no se na ba bia o man no yakwakodu ne se yatua judgment debt $140 million mu a edema eku etesa na anam so bi ama owrabo ache agya kwankane na wo yoso fa no so hwe nyina mahoden wonsam so na no atum bi kyese asem bi wono mu asabio aya na nsa de hia no kura so betumi aka na ayewura Kwabena Donko ne nsam wo keka kura no wo hunu ne ti no hunu ne kon ba bi asem no wo beso de kon wan ba beduro no won hyeda ntiase papa se panyina sabie wo abobel efa no aye nyina mahoden mu nsam so na duru nsam se ya otimi de na no tum no waka asem se de fa MPP amanyoko no ho na sabe nya de MPP fo na pene se dara da nyina nkwakwa brota so o ma Ghana ye ntua na so nya aba ne sa ere ne ye beye ewo so ma ne nyina ya pru ye timu ne ye hwe hunu se kanwa aba ne ye betutu ne maako na tumi afiri wode amaye ne momanya brewe ne bra wo so man no ye sa so jade gumuo ama no koye he kwa ba ne sa krampo a ne ya tamfo na ye nya ye abusia yenko ensam foforo emu se mo ba kai na mo asene nso a 2015 na assembly CE e wo Ghana hase na ya asefem ene ahodwuru sam yie pa ne nyina no se yewura e fe ne se Gregory Afoku ekwane a wo fa so a wo koye na kire se akoya asem pa e wo Ghana hase na eye bibi court ade asem no akọ aba sa na criminal court 2 ya Justice Maurice Louis Simons and na etie gwamu no se no de court atere se obehya asem na sekura mobeka na wahye nso a yewura Afoko ene Asagbe Alenge ya yesusu se womo ana enam so ama opani a ebere bi atwamu NPP amanyoko no edimu atifi epoye mantrem dwamtrani ede mabwo ewura Adams Mahama kwanya ofa so a woti na nanom e won se do no yesusu se saa nipa no mienu ene nam so a ema saa opani no eti na nanom e wo ense do mobeka na wahye nso a ebra
aprosifoɔ ne bambɔfoɔ ɛbɛ mu no ɛna yɛnsa ka saa nipa yɛ wodi kan na deɛ odi kan na yɛnsa ka no wada mu a kyerɛ kura ansa na yɛkɔkye deɛ ɔka ho ma nipa emienu mfie bɛ sɛ ɛnwɔtwe nie mobɛka no mo ahyɛ no nso a me boso da ne tɔ so aduonu baako afempi mienu ne edunu mu no na ɛyɛ epo boso da ne tɔ so aduonu nson ɛna abadwakuo enipa mako nson ɛtena seɛ na ɛbɛra wɔtena asɛm no so na ɛyɛ 4-3 na 4-3 ne deɛ efiri mu baeɛ nyinaa ɛne sɛ nokura ni na afoko no ɛne sɛ deɛ nneɛma sika kɔ no na ɛyɛ adeɛ sampa asɛm no ɛbu ɛde abɔ no sampa ɔno nam so ɛma saa atifi ɛpoyɛ dwamtani ɛde ma NPP amanyɔkuo ewura Adams Mahama wɔte nananom ɛwɔ nseɛ do mobɛkae na mo ahyɛ no nso a ɛberɛ asɛm no kɔpie mu ɛwɔ Bolgatanga na ɛyɛ May boso da ɛtɔ so aduonu ɛhɔ ɛna ɔpani no ɛgya mu a wanka enipa ho ebie mu na ɛnu didi mu nkakra sɛdeɛ epira ɛne yawo ɛne ade a ɔfa mu no sɛ deɛ abɛduru ɛne sɛ hesɛ no koraa deɛ woyi abosome anasɛ mfinhyia nwɔtwe yi a saa nipa mmienu yɛ susu sɛ ɔmo na gye Adams Mahama ɛnkwade firi ne nsɛm wɔ no efiri hɔ no mu a afei koraa ne yɛsan bɛhyɛ asɛm ni n'ase koraa sɛ mfinhyia nwɔtwe no mu twa ne deɛ ɛne ɔmo atwa ɛde agu ɛno yɛ na yɛ warm up afei ɛna mpanimfoɔ bɛsan hyɛ asɛm di n'ase deɛ bokom bia nso so no yɛde bɛbrɛ mu I was saying to nsɛm no so na abrochie kɛseɛ abɔ ɛwɔ NPP amanyɔkuo no mu titiriw ne ɔmanfo a ɛwɔ Fenso South abatoɔ mpɛsoa so na ne yɛtete akyerɛ mu sɛ first vice chairman adwuma NPP amanyɔkuo no wɔ Fenso South ɔwura Dawuda afiri yie sɛbra yɛkasa yi wɔte nanom ɛwɔ nsia to ɛno no mmerɛ bɛsɛ no nan na papa no de motorbike ɛde fire ɛyɛ biaya wodoɔ bi a wɔde ɛkɔ no fie no obi ntumi hunu deɛ kɔkɔ ba ya nkasa sansan tete ya yɛsa kan kyerɛm sɛ na papa no ɛba bɛsi main road mu wɔte si main road mu saa ɛne sɛ sukuu baase ɛba bɛhyia no a wɔde kɔkɔ hyɛ aseɛ saa amono mu wɔn mu adeɛ na ne home no ɛbɔ nkakra ɛno mu yɛ sɛ wɔn ma no so ɛna kɔkɔduru ayaresabea ɔkɔkɔduru yɛ a wɔwɔ kurade a ɛnkwa ntumi nye ɔpanyin kɛseɛ no ɛtena nanom ɛwɔ nsie do na sɛ sukuu baase no na adesuafoɔ ɛwɔ mu wo anaasɛ na sukuufoɔ ne mu no deɛ anya deɛ mprempren no atumi aba bɛto dwa wɔmanfo a wɔn mo hwɛ yɛ ɛwɔ Sompa 93.1 ɛyɛ Facebook ɛna Sompa TV ɛwɔ YouTube no abusua ɔwura no ne videos ɛna yɛde ɛto so no akɔkɔ yɛ awɛhosɛm yie papaapa na papa no yɛ nkɛ ɔmanfo yaw afempi mienu ɛne dunum ɛde kɔ afempi mienu ɛne dunsia no na ɔyɛ acting chairman ɛdema NPP amanyɔkuo no enti ne modern bɔ ɛdeɛ abusua wabɔ bi papaapa ɛde aboa NPP amanyɔkuo no titiri no Fenso South abatoɔ mpɛsoa so na ɛbra wɔte aseɛ no wɔpanyin ne videos ahodoɔ bi ya ɛgya yɛtwitwaeɛ na da social media no so no abusua yɛatwe pii no a wɔmyɛ kɔhwɛ sɛneɛ onimonyafo yi a yɛka no ho asɛmi ositie pɔtee ayo ayansa enyanka video no na yewura yi anam so ama NPP amanyɔkuo ya wɔn mo ɛwɔ Fenso South abato empeso so diaba akyerɛ nsa ne wuo no de nyame no kwasɛm ni ɛfom wɔn mu yi papa sanse opanye no wɔn ne modern bɔ na to ho akyɛ sɛneɛ wɔse bibra ne ho asɛde ma ɔmanfo a ɛwɔ NPP amanyɔkuo no mu kyekyere no Fenso South no a wɔn ma na anwene ho azusu da sɛ asɛm ya yɛ te sɛ yie ebetumi ato wɔnom na anam so ama de yakɔ kɛseɛ ɛma awofo anasempo ɛyɛ abusua ya sebre wɔn de hye afiri mu na wɔn ɔsrɛsɛ brepam wo no NPP amanyɔkuo no ankasa de krata ba bato dwa na wɔpanyimpa no wɔn mase wɔn agana nyinaa de afa ne wo no ho nsɛnsɛm ɛne sɛne na wɔtweda ɛne ayiyɔ ɛwɔ nsɛm ɛbɛsi bi akɔ na yɛwura Dawuda afiri yɛ ya yɛka no wasɛm no sɛ obi nim no a abusua wɔno ɛna wɔbabada yɛn TV no so no wɔhwɛ yɛ ɛwɔ Sompa TV YouTube a ɔpanyin kɛseɛ ne da so yi ɛno akyi no Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 mɔmɛ yɛn kɔte ɛbɛ a wɔte asɛ ne nsɛm kakra ɔka yɛ bie me Dawuda me tie sɛ no me ka ho bi na ano yi na me gyina mu dendenden ya me start yɛ mfie bɛɛ sɛ yɛ fɛ me chairman Dawuda afiri first vice chairman of Fenso South constituency my chairmanship first vice chairmanship since 2008 at the Ababeka and Edia home na yɛhyia nya bɔne bia wɔpɛ nanka wɔpɛ align
kani pa me dauda me tie sei no me ka ho bi na no yi na me gyina mu den ya me start ye mfie be se ye frɛ me cham Awusiana chasano no chairman Dauda free ya kana ho asɛm no ana nimfo nyina na asɛmpo ne video adayen TV ni so na sebra ya kasa die papa no wonka atiasefo ɛho biem enkwanhye nti wɔte nananom ɛwɔ ansie do ewie me kan for de ma wo se opese utu kwan a ɛyɛ express group ɛna wasa wode ho ɛbɔ wɔ mo na enema nyina ewie pɛyo se ekwantu na wutu ne be wie pɛyo ade bia wasa won saka nsa na watumi afiri o mayimu akopiem nkɔfa ama so ɛne de wokɔyɛ nyina no wada woro mafa ho asɛm ɛkɔda wɔ mo ɔmo boa adi dwuma no bretie bi mu ani bɔtɛtɛ ɛde ma wokɔ he Canada anase UK na wokɔ New Zealand na Germany na wokɔ ɛyɛ express group ebato tema isle gon sanso so na takra de sunwane temale bibia ni kumase na afenso nkraba bia ye wo honom friend 0249 000448 na yenye so was back clinic fra say Dr. So was say yen kan say ohim ana afenso so no school jansen ohim school jansen na afenso barakese wo mo wo honom a wo mo ayi adwuma wo de ne ye de he abibiduro ne ye adwuma nua hini nua ba hodo ene ende keka ho hahama hodo ne ye adwuma e watran ye ho wo kasa ni mu abu ato afa ho nam ka kwansi asoma bia ene ma nkoye wo nante asesa ne nyina no Dr. So was aya ho adwuma eno achi yare yenka ye bia widie nani widie ni mu de ekode ba ne nyina no se bia wo ohim school junction afeso barekese ne importamu a aye so was ba clinic na wasa wodo kom stroke kura de wo gene ten kura stroke otu ase kura wo bra ema bie mu be ma ye mre wo mpam nyina so ye mu adwuma 0243 282 629 na Dr. Sowes eje so abe heba clinic efrew e wota no so patrapa new site ho a de ntia wo so do ni kyerem Dr. Abe ho ne se ne de ne wachem mienu honhom fam na afenso so honam fam enye easy se wo be ko bibiduro atana ye pa se ye de ne yachem mienu ye honhom fam ene ye honam fam de ye honhom no ye kono mpai bokwan so ne age wafiri haw ne amane mu eno achi de ye honam nso so ye nua hini hahama enubra na ayi adwuma no be ma ye mre wo mpam sanso so na enkwe etware ne wo fie ho awo na wo pe be ma ye ntre won kwaba mu mfama wo menu aba ne ma nkoyie mfama wo ba se de ne ma sitie no wo sense kyere ye bi aba misrawo ten second side ye bonus se dwie the whole world obi agitum sampa wo ba be heba clinic ya second side ye na etu ase ta no so patrapa new site ho ane wo 0243 345392 na Dr. B Ajos. Of course, we are the fastest internet in the world. Top high higher. Yani nuanam Love FM and the ehwanimu. Adie bi efa internet hu bia no brane nyama ho. Ba bia opesa wo di internet ne ko internet ho pempena de nyina no. Top high higher. Yani Love FM and the ehwanimu. Eye cloud internet 0244 601933 0244 601933 na cloud Ajoso. I can ye Joso Zongo Johnson ana omoboya omoye adwuma abusua de omunie wose ye nkankyere wo se unhunu bi da ebi obi ka baka se bia wo boa bra behwe wani so ade wo de wo makra mesa wo ho yare abra na ebehwe wani so ade yare bia de firi wo namrom kosi wo pampam se nkase mu adwuma ye no simple kra manije etumi ba eno achi obi wo ho no mo a wose siatika yi na ha me wanu mu atomentimi ne di na afeso maposo ye membere ne ade ne nyina no ye mu adwuma wasa de paroni bam na ba wadware awi no atete bia ba waposo adwuma de nyina achi na hoden no asaba ene wasa de hapati no so aba ene na boy moja no timi di afu sane wo nipadua no ba bia Fredmans na heba Mr. Apidank ba bia to abibidro bia no wose Ike Heba Center wonduro no ana yede mamo akosia o number no eyesen I was your number no ya 0530 721 165 0530 721 165 and 0530 288510 ye jina we so ye den sam nyina esi ye mfa sedama kuku avren ka jando akosia so mo wa hinini amakranche na ya obo amale bia boga buzi ya Gracie na fe news team nyina ya dam wase ora sante bo Benedict wono ne ensem for panyi ya so abatena ase akenkan ye ayeme akosia ajewa kwade boaten menemenua nana kwabra kesia da ase mo hasabre de Sompa nkomo of mami premier ni ene dom no betena ase Ebola dakraw sia wote ayaresase aso se